peten e wa anafo ho upie mu e wo France wo mo hinkro Paris no mu a Adamfo pa radio wono so gina mu a wo gine nyina bwa peten mo mu nyina giso sese bon afi Sompa 101.1 e wo takwa Sompa 103.3 e wo takra de Sompa 106.1 e no watachiman afi Sompa 98.9 e wo sunyane Sompa 90.7 e wo nkranza Sompa 101.3 e no so wodoma e na Kingdom 106.1 and also ewo mankesim ebusia se wo decoder na so a bia radio phone nyina wo no ya no ahwehwe Sompa FM ye gina musa belaba ya no ahwehwe na watie yen so ho Facebook and TikTok no eya Sompa 106.5 FM Accra and na YouTube no eya Sompa FM live www.sompaonline.com so ensem wo abetene ne afoforo bi ne ewunya nte ho kra mpo ewa bia no ne nyina agu ho betimi akokenkan bie okọ Play Store and App Store ho so a na wa download the Sompa online app no ubetimi ahwe video ubetimi atie no audio bibia dem kama na onso oni yen edikasubom ewie yin semo edenam no na posubie ene this way Posi adwumako ni fa wa santemantamo wanam esa saketesia bi pechi ni nyina ne se ni nua wo hwe no a wanya mfinhia no enkron wadi insurance jaso ehu potopro Director of Strategy, Research and Communication, our OSP Nakache, Wakasa, Ediafa, Udimyamfo, Kenoforiata, Nensam no. Na ensam kronemono na Dr. Arthur Kennedy wanoso acha nadwe wase enkebeye pa se omampani dada His Excellency na nado dankwa kufuado sede kuntunkunuku oforiata akwhye eni se wodwanyo so woyedeyo nkobekasa fa ho onimnyamfo kwabena minta kando se ambulance bia atete aprapa nsam titiripa ne yewo savana mantam no mu no wobehwe no ma ye ni nyina amasa ya adwuma bio MPP amanyo ko ye nyina nim se enche wonum kwakotro ba ayo Frank Atuni opani a wobetudi ama wonom na committee a wonom atie no empanimfo ekasa kire mu se ebi mu se yi bidin afrim ose no kure bi anim ye bekwa ama no ne nipa miensa bi akobokro no akwa wia bank sika wo mode ko ATM mu no wono akogye na prosifo nso ayade pa wo mo akogye sika no Abusia ensemini bika yenim ho ena wiai yaboni bedem kufu besepani kwenda hahai yatase ni benyansafo eni benimdefo apasimakade hia yaje pene original yeyi mimidin abna bedu adepa kofemenembra abrempona na yenyina yetie Sompa ampoma Busia yada se ye hyesamna ase na santimantamo eho ena yadi wudru upie mu wa santimantamo a ekuro ba ko eno no adi duase na amane afiri ho ba ne sei enra anopa adehia wanam ene aketesia bi onu afiri Nigeria abatena duase e wa santimantamo a wono 3-1 adwuma bi no ye na cheze 22 edu anadwo an wako ade achi na amafo nso kwatempenten kwa no waba no wabeda no wapolish no wada anadwo no wono so atiesim wanum kyerem se aketesia yi sade wo firi Nigeria ba ya no sa adwuma na ene wo ye e wonpotam ho na nansen anu akwakofa ni nua kuma baako ede aba akwada no wonfinhia be se enkron esanse onu na obo be sibra no owo baki 20 ene edi nua no wonfinhia enkron no wo mahwe ne baketo ane ma no sade ye be ye agya okwa na dudwuma yi a ni nua finhia enkron no be hwe ne ba ede ama no na okwa dabia sa no wato nkwada yi punum no okwa dabia okwa no wato nkwada yi epunum na edi adodo na refra no any beauty ineka Wanum kyerem sada kodie wokoi ene woto ni nua wono wonfinhia enkron ya ne din ene root wisdom woto ni plum ene eya sa Nigeria ni na wono wobotutu no wono ne baba aketwa no woto wo mu mienu wo plum ene wokoi na sebio eprono na wonum atomu na wo mo hyedan ni mu no ya ne bia ni ho bambara tribia no dabi WC bia so nche inside na se eba ne se o visit nature ana obaya ne ho yie ana opese enkran be ka se awon pupu opase opupu a obetumi apupu na sa kwada wo mfinhia nkro no ade na de dre na na dwode so anim nyina so punu ya loke ehinu obenya apie de baba ne se ne offer paratin bag na ja ewie wani mu ana de ache wanya fangum ene oye ne sa pepepe na ja o package ye ene wode to ho ne sister yi ba ya ne tire paise po
adenti anu wayo edi agu politin bag mu na no anu wahya asiese brindi ambrandam wo bruni nua wanya mfinhia no enkuni wanum kiremu se fie ofo akura bufui ase eho ayeye da bia wosi akura so predede bro ne sa na wenso eya ne mfom so esansa ade we eye nature sa wate ase se kan na se wankasa wantu mirika kura wankasa da ho yera wo na sa akura ntimi mie puna na watu ne punum na waya ya bro wamu ya ne se ensu esi jaso a wanu beauty ni di bedwade wakam edi ahyiegu rutu ne nua wanya mfinhia no nkono so na ne ato ase na ne honam nyina aworo na no na fie ho ne potam hofo anso se da bi we di ayeye ene yaso ya baburu bi wamu so beauty mu wamu so buru ni bi papa ko wi ase e ma posi ebe mu a wanum a wamu di wamu dwuma e wo Kenya Ase District Command no wanum eso beauty mu na ebra enra akwadai Timemufo adama wa mudi ni kopie mu ewa menhia ya asabia nursefo ejina no so no ana nursefo se akra di aliamia o na hyeso wadi amia de bia ya bura akra yi na nursefo ni kire mu sei akra ne se de max one hu kutwa no na kyesa akwada no wo bre ewo fie ho enti ni kwan sampanifo akra ja akwada no ede ne ma beauty bio na aposifo se esanse wamu chiri beauty nati memufo ene adehia wamu wo fie ho wamu no wamu bo fipam no wamu buru ninti na ho behia sa beauty so yade ne mekwa ya sabia enti ni wamu ja na nra nwumire so wonko no so nkɔhwe ne ho yade na so ni nyina mu no posi adwuma ko no ne fe no ewo Kenya Ase cross ni bedwane mu kire mu se omunya ne kora na mom wamu so wamu nkɔhwe ne ho yade na osa emfa ne ho emekire bio ya sabram no kasa die akwadan fie nkro ne nso wamu tifie so wamu fa ne ma beauty bio esa beauty woni kokko a yede hweba wonu akwa na dwudwuma anopa de ne awiade nyina no wada woba no ababura kra ne sa sabre akwadai ne hu nyina eprepra wamu akwakohwe ne yade afri menhia ya sabia wamu de no abafie de si awasantemantamu ankase eno no ne nyina no ebekwa akoya mrasem enu ntie nkopie mu ewo Office of the Special Prosecutor na kache no na mrewa na ka wamse kwasi Peter no na penia wono eye Strategy Research and Communication Officer ewo aseye ho no ye friend Samuel Dako wono na ye kasa wo kire se enano a odunyamfo kenoforiata ne honsam abeye bebre ewo Ghana hai nipa bi kasa ho Special Prosecutor no office na kasa ne be ye kranka yengu no esanse wonim wonhunu kotoku ano eno de krowa ede ahyem he asem iba yi amanfo bebre kan ne wonpa bia ewo ho no na pani kire se one no Office of the Special Prosecutor na adwumafo ho no womo nye ni obi ka no womo tio ni emra ne ka no ene wom de ye adwuma sanse obi ka se yewe na adimirika no akoye obi ka se yewe na adimirika no akoye a ebe kakra no adwuma kura wo se wo ye no nya de abetimi aye. This brings me back to the inaccuracy and the misinformation that we believe that sometimes is deliberate and sometimes is out of, say, ignorance that feed into the whole idea that the OSP is probably not doing its work right, and that feeds back into the credibility issues. These are the processes that happen. So because Mr. Furiata is not in the jurisdiction, and as every lawyer is aware, when it comes to criminal law, you do not serve the lawyers of the accused person. It has to be served on the person. So we have filed the charges. We've applied for summons to serve him where he is. So that is a process. And again, this has also been a problem where people keep rushing the OSP. But the OSP will listen to people, but it does not pander to people. It follows due process and it follows law. OSP no, wetie nkrofo asem na emom se wo tie ne obi ka no nkire se wonye ne ya obi ka se wonye no da bi wono wade mra wodi mra no so eno wo hwe ne mra ne ka eno ye ho adwuma eno eye Director of Strategy Research and Communication ewo Office of the Special Prosecutor ne mre wono ka no Special Prosecutor no Yewura Samuel Dako yada switch na mu ewo eye OSP ene kane ono a opani anu ono waya yesana hene onanyafo Kenneth ofori ata ninsem emu na opani a wakasai political activist wasanso a medical doctor na adwuma bobbe enyasem ketewa Dr. Arthur Kennedy ene ne dini wakasa kire mu sei die ekosue enka papa ba ko bi
ebetumi akase wei adwebre na ka bibia awie anase hey kuntu kunuku ofori ate bra ne afa nyina mra no ne ahwehwem charges ya OSP ani panimfo so wo hwehwem ana kyese makomako aduoso enwotwe ne yede ebo woni nipa so no momra ne yanka yanhwehwem enka no ano no esanse Dr. Kennedy ata echiremu se ebra na opani ebe ya o mayi yesa na hene eye obi ana fa no eye omampani dada His Excellency na nado dan kwa ekufu ado be ma bo adan wono ana fa no enti no nka me na mafu wadwuma ana ahya masese oso ani se bibi nkoyi a me ana wasa me se kire me se na metumi ka ana metumi choose ekwam se de be ya onfom kwai wase ebra na opani eye omanya sa na hene kura no edom kuma ne dom duduo ni nyina wo mo mra hye badwafie no wo mo se ne ma bi nkoyi enti nka be ya enka opani ano ono ye man hye adwani opani ano ono waye Ghana ye man pani na da kwa kufuado enka wonsesa no enso hwan wanum ka bia ewiase na kyese bibia aginsem anesa enti wonu Dr. Arthur Kennedy die obetumi yakasi so sanke hia pa se na nado da kwa ekufu ado Ghana man pani dada otumi akyere na adwen e wo sansemimo. We need to move away from this system where being an incumbent seems to insulate you from judicial processes and you can do whatever you like with impunity. In effect, we seem to be practicing serial one-party dictatorships that last 4 or 8 year terms. And then once that system is over, then the other party comes and they make noise about how we are shocked about why all these things happen. So where was Parliament when these things were happening? Well, there are a lot of people who have questions to answer as to what happened. And remember how a lot of even MPs wanted Mr. Oforiatta removed, and for a whole year all of them couldn't get one person removed. And in effect, if we are talking about the sins of Ken Oforiatta, he was reporting to somebody. I think at some point we need to be asking the president, the former president, questions about what he was doing while his ministers were looting our coffers dry. I think he has a moral responsibility to be asked to address some of these things. Ebraso se amanyo semu ya no mayim no ni nyina no ye betwe ebra wonom eboa apa eyo obi ni pumesebre papa ewa atentini ni mo na wo mo nto atumi atwe wo mo ho na enkonkoye se obi a wono aba so sesei na ebia bibi kata hyehye ne proya aforefore obi ho no ebe wi se na wo ba mo kofie no opposition fo no wonom abaya ne basa na bibia akoso wo kamia ese sa na ekoso eye 4 years ni 8 years bia ya Dr. Arthur Kennedy wono so acha na dwen e wo ho sen kebeya o ma pani dada na nado dankwa kufu ado Oforiatta ni sensemo no papa me yentie wa dwen afa yenwura mu wa pomden nsemu eno na me gina so abusa se 2074 no se wunya nto obi a ene emesere wanhwe yi a ode okaka ode bese edwanam sanse no eboawo ema wo mpo no emu etimi ye dene pa mene wo kasa ya Japan Patrick se wo hwe ye wo Denmark ena me ka kire wo se kope 2074 na nanom dudo no a wo mo de tete yen no kope bi to sesi a na emwawo sanse wunya bi na ononom a ehohuru moja ne ntini ni nyina mu na amawo so ho atimi ato se kama pa enyarewa hodo a ebe ni padua num no eyi ni nyina e de free ho hwe enyarewa hodo bi te se obi o ho a arthritis won so ana se wo home ana okasa na nkabo ne di akire obi ewa wabo wa be se mfie 9 o aden sa ban ba ye ko ye oguso bo wa o kafama by dada ne bodo wafan kwai ugusu body a kona kope 2074 anase T74 no kope bito na emwa pa wo ubu nsa ote yawo utimi bob na sa T74 ene beboa wo e wohuru moja num no na esiesio e boost immune system amwa timi agina na so ye pa T74 no FDA ahwema gya tum se eyampa papa no nie eno nti kope bito na emwa wo enya mapemfo ba wo makoda nufo na akoda wonya mfinhia no edu emieno afei pharmacy ni herbal shops nyina mudu abenya biato wo pedo na watu atono okanshi drug lane bebre wo ho afei kuma se so Ashtown Kolina Keba udu wa benya biato numbers abetimi afre no 0246 073 498 0246 073 498 and afei 0501 628 931 na oni yen abo enkomo enu nti promasido of what se wunya nom 2074 ni wiese ekimwa wadwene wo ba ne ho
wo wanya wapomden na wie na wo ba no nso no ne wanya be se abosumi nsia de kro no afi na wo ma na aduane wo de aduane hye no kakra no aduane be na ade ma no wan hwe yie me se na me ka apomden ho nsem wan hwe yie a na ode kwasiokọ ebe ya akoda no sanse wan ma na aduane pa wan ma na nhyase yie mesrew fa yamvita na fatete akoda no eno na nuane nu makomako dunsia ya enu nyina achi no ye wo zinc ye wo iron na calcium me nkoda no mpemu ye dene pa no ni nyina bi ewo mu aye de afra na nkoda ne dia ekoyie pa ne ho santi ena mpanifo no kura afosu ya omaje abosu yo eya munya mankoda no busumi nsia de kro no yamvita ena me kanfo de ama wo enya na provision stores ahodo nyina mu wuduru abenya biato FDA ahwemaje atum sampa unyanya yamvita ma oba no a eya me nkofi ansa eho no akura wutimi busase wo onga ewo ho a eno ne efe no ma me nsa so boafo no mama's helping hand se unya onga na wo de bafie na wo de aduane a ye mema no ye wa akukuduro ya edidi waduane won hunu se na nsem ho no na wo ye aduane a be ma no de nsa wom se ya na wagya ho aduane no eye too spices ne dose nso eye nkoso sanse aduane a waye no wo de spices bebre no wo de gum no a enye onga ne bie no wan hwe ye pe uku ne be ma wo secret na nam de ma ne ntia mema ye mpe spices na nam de ma secret no nanso se wo de onga eye aduane ma be ma o san kura mpo no ehye ne kubusa atadwen na bibia atumi aye fine onga mama nsa so boafo eno enye na ewo dwom baabia bedu bia no o se wo pe onga o so ma akoda a kansi so se wo pe onga eno na wo de ye hyeto no na bibia atumi aye fine unya wie o hyeto ne pe na obomodi a te se wo awoton do kono no wasem na meken wo ye hyeto ne wie se ekimu a watwu maku no ye onkruma fro ya wo de ni nyina wo de onga e na wo de aye no entam so a na wabo wuramu e wodome commercial bank na chi ho no a Just Bakery wa mo aka chi ho na odokono no wakọ akọje ne ho ha ho enko nika nko yama bro nsan fa besi wo be se na nsan no wafeto anasa de aka odokono no mesrew Just Bread and Pastries wa mo na ye pa no ene meat pie ni pastries ahodo papa no ewiase nyina age atomo no eno na wo mo sign day Just Hot Kenky e de abanti awie ye tena se after church no ye de Just Hot Kenky e na e boso mesrew ba bia wo ton odokono no amanfo mbeto nyina no odokono na ye se polo se bare age se wubu ye penia ye te oho memmu dokono yete dokono me pa cho eye Just Hot Kenky asem ka bia eni ho ye de ma 3 Ghana cedis pe betu ne 3 cedis na koton udi djuma bi na wo pe dokono wa ase a won so ye de ma 3 Ghana cedis no a dodo bi a pe bia no he wo se mo ye oha kra no a ye be ye e de amamo ya ka che no me si ye wodome he ya commercial bank na chiri ho numbers abetimi afre no eye 0265 0256 0256 068832 0256 068832 na oni yen akasa nanso ye kan nyina wie se ekim na se wanum ato na apomden ko na migina na wanum ato a eya no apɛ time herbal mixture ni bi odi ene ya malaria waposo na twetwenwo aduane na si wakrampo ana adonsa wuwum ya ye ne kama nso nanso enye wakono wanum no a enye wo de ntia time herbal mixture eno ne betimi aboa wo na yi sa wo hawo nyina e de afiri ho so wo Johnson so a wote yawo ewo mu wo wotimi se Johnson ne bia kam entime ma unya free flow unya time HH mixture eno ne capsules time HH mixture eno ne capsules no oba ne be ma obi atimi num bi eboa mema mema yesan gina yie na boa ma asiesie ma so ewo ma hemfie ho ne ne nyina atimi akoyie ne nyina no nye na ewo pharmacy ne herbal shops nyina mu wo a wo pɛ dodo atu aton no 0244 417669 0244 417669 na one yen abo enkomo enyam apemfo ba wo makoda nufo na akoda wo nyamfinhia no edu emienu wo bi akabia etimi enombi na apomden nsem no amigusu gina mu no ano oswafo ya wo hwe ya apomden nsem so dwabo so mrase bedwani odenyamfo kwabena minta akando wono na eka se wase ukopie mu e savana mantam no mu titupa ne bole ene ne mpatam ho no a ambulance egu ho pa ya asese no ha dwene pa eno nti wono wodne na yisi fam na ni manimu ye wa hye pani oda ambulance services ano na wa mo ayi ambulance ni nyina amana ye fully operational afei agenda 111 ehon komo wo mo hweso mbenya wo mo wo nsem obie se bia ensode akuaku ahodo a wo betimi ayi agenda 111 ni ye kama na wo mo ne aban ato kese na mo ayi ni nyina kama na no nam so ama Ghana fo enyampom dempa
I had earlier on instructed. So today I've called the CEO for ambulance service to immediately see to it to get them running. And so all the others that are broken down, immediately I'll give special instructions for them to be fixed. Agenda 111, the policy is clear. For 2026 budget, about 10 has been targeted to complete in 2026, and we are going to open up for private-public partnership. So we are bringing the private sector in. So we have churches, the faith-based one, the churches who are interested, any association, the private sector who is interested in completing, equipping, and operationalizing or managing any of these hospitals, we are ready to partner with them, and we'll sit down and have a very good partnership with them. What is important to the ordinary Ghanaian is that at the end of the day, when they go to the hospitals, they have quality health care. Wei aye onemanyanfo kwabena minta akando bra waden srahwe ekopie mu ewo savana mantem no obewura mu ewo bole na wodru bole no na ewo se wone ohempopro ya wo bole na nanoma trankonwa asase so bole wura Sarfo kotugefeso wone no ekobon komo ene wono nso ede kakra to nanim no wache se no kure ubepie mu bole ho na ti hospital wo ho wo momachiri emse jama wo mo fridge no ne nyina sese enu nti ba na sa edo how can see upon the bench so afui one hwe no anye ho adwuma. I will have to appeal to you. The Bola District Hospital is becoming a complex. We have no mortuary to house our diseased persons. I think all the refrigerators are not working. So it's an empty house that is there. I will be more than happy if the minister can come in to restore the mortuary. Ania yati yani munchiremu ni nyina no eye bole bra Sarfo kotogefeso ya odi kan wano ena bole na nanoma trankonya asase so wodi mutintiman ewo ho ena odi adesredie eto onimnyafo kwabena minta akando nanim. Abusia wasugusu a wotie pamtobra kase e Sompa 106.5Fm so yatwa ensamno eso e wonsam foforo mu na mo channel so yadamu live e Facebook ne so brana be shafiri gadochi wankasa wani tria da chin don bisa na wabe like page na maye wa sha ma foforo so enya bi ahwe ye nyina ye hwe animu kwan sa nyakopon ya adom a afia ye besim 2026 no bosumi a edikan ne da toso aduasa e bako MPP amanyoko eshirado wanam awamu esi hene etu hene e wokuo nim ekwa kwato aba no mayi panini a wo behim franka no edi ama wadom afimpinu ani aduonu enwotwe 2028 no na panimfo ne de bebre na ana wadom guso a wobbo 20 panum nyina na empanimfo ayi committee na wadom ate ba so kuo se wadom etena se na abatoa no se bewie se bekọ hene se beye dan wadom hwe ho ntotoye so na opani a wamudi no etua no eye onyanfo Joe Wise dodo na fa Joe Wise wono ne de ne tua no na secretary eye Owura William Yamoa secretary ena sesei okasei wose na sem hoda wanom ebeye press conference efa se wamu asebi bibinti ontumi meto aba no na obi emeto no onidimu broni beka se positive voting no wanom ese wamu soso so a onyanfo Joseph Osewusu Joe Wise kora ka se enu pa de wamu kaso wonbegi atomu a na kire se ade na no wamu pese bekọ awieye papa e de ama wamu nti wamu nyintum na mom de aka nyina nsam a manfo de ba ye nyina wanom asomu a wamu e de kwa adwendwem enu mu biaw na secretary Owura William Yamu a e kire mu sei wamu ewa emra no ebo ekuo ne ho ban waso wohwe constitution na MPP amanyoko no wanom edibo kuro no ekuo ne ho ban ya article 3/9 no eka ensembi eni. At the committee, we have not denied or disenfranchised individuals, group of persons or personalities from participating in the upcoming election. The only persons or group of persons or individuals who cannot participate in this process is in Article 3.9, subsection 1 of our Constitution, and the heading is official of membership. And for the purposes of your listeners and for information and education purpose, I wish to read: a member of the party who stands as an independent candidate against the officially elected member of the party, or who joins or declares his or her support for
another political party or for an independent candidate when the party has won a candidate in a general or by-election, automatically forfeit it for a membership of the party. So I wish to state that only individuals who have forfeited their membership under Article 391 cannot participate in this electoral process. Alright, yamwa de December we ebra wo kire mu se petitions de wo munya bebre kura US branch ni say wo munya petition ni bi efi ho enso wo motena se ebobo hu ana che say ade ne de proxy voting no enya de se wo mbe sososo e wo mo primaries ya gwanom ebeye ni mu na mom wo mo ka kire national executives ni nyina se obi afa ne hu nhyem afa mu amutu bi ye a wonim se wasa woto saaba ne bi no yesrabre ne so abra na beto na ne sem a and the issue of external branch. In 2023, they participated in both superdelegate or electoral college process. The electoral college is now abolished. Then in November 4th election to the external branch also participated. And this upcoming one too, they are going to participate in this process. We are done with the official guidelines for this coming election. That is Saturday, January 31st, 2026 election. And then in the guidelines, we have composition of delegates. And also, once again, for your permission, I wish to read. In accordance with Article 13.1.11 of the Constitution of the Party and the motion on transitional provision adopted at the National Annual Delegate Conference, Accra, on Saturday, July 19, 2025, the following delegates are elect the party's presidential candidate on Saturday, January 31st, 2025. And then the names, I start with one and I will jump to where the external branches are. All members of the National Council. And it goes on to number 16. Said Yabaya emu fine ebeda ho ubeto ho ase me so mete me ho ase nti we one day pebre na beto 31st January na wanu mokwato ba ayo pani obehim frankan de ama wo mo committee ya wanu mate wo mo trotro pani owura William Yamoa nanu disam eni RSYD Novici Studios na eto nsafre o say udi dwuma bi na uhia se yebetwa mfoni yebeyi video anase yebetwa video edema wo bi a oye music video bi oye nyontuni enfa ho ne nyomo a woto na pese oye ho music video woni o vixens nyina ye ready no ansa mo frɛ yen mu ni bi kra mo frɛ yen yebeba ne ye de nkrofo aba ba ye adwuma no kama e de ama ho bi nso a utwa skit ni bi na wo pe ba bi location na watwa video no a eno so oba ya kache a na oni yen ebo nkomo a ye be ni nyina kama e de ama ho u photo shoot na duru so birthday no pre wedding pictures no e na pese oye ana emu de hia e de na wu hia ene RSYD Novici Studios emo nkomo sesi na yenye bibia kama enfama yenye betimi atwa a video na picture na wa otimi say we die me de kwama ya no manko mo say no yenye etimi ye na kama professionals no yenye ye kira kwan e won kran ha ya malama ba se first Kokoko street ne so ho no a eho ene yebutuo ye numbers no eye 0574 715 778 0574 715 778 and 0303 974 822 0303 974 822 na oni yen abo enkomo so mpa acha de no eno na tese no ya na me de mensa to mensa yam sei na me pa ocha se wo de baji nhira wo hu he mi sum wato nhira mu na me pa ocha wo ho o mpani we na apede ahia so mpa 106.5 FM so mpa 98.9 FM e wo sunyane so mpa 106.1 FM. I and also ewo Tachimai 90.7 here one kranza and 93.1 ewo Kumasi. Any young krabata hodo ni nyina ene yeto nsade afro say. O asempoa dama kapre taku. O pon baako pon ha. Ni nyina no ubetimi de aba abeboa na e de amakunafo bronya ibra ye ni age wo ye fiefie mu no na wa mo so ba bi o mo no wa mo so de sede ne bi ahye o mo mfompi no mo mfompi ma na wa mu ko nhira won makasa sompa mo ni matiefo ne madwumayefo nyina no nyame nhira mo sa nyame nhira mo no na ye wo de na waje ne nyina na wo so nwuma atimi akonkan ye pa na daachi bi no wase nya ne ye bro sa esa de aboa won bio me pa cho bia na wo pese wo ye ne sika fafa wo ye so 0598 559 802 0598 559
802 and I say 0241 272 990 0241 272 990 Edia ebeba no eya Blessed Foster and I say Terra One Media Blessed Foster and I Terra One Media ma memfa we fam se we bi frew bi ana ye ka say wate so sompa achade enti no wo frew aka tire so me adwuma sompa na enti me de achade no kura bi de fa ha sa nipa kro fraud ma process nche no sompa adwuma efo bi eni ho be ya sa nia oya adwuma ni bia osompa nya de obeye saa abususem no eno nti obi saa frɛ wa ma prose nche no ye de nsɛm ne kopie mu ɛwɔ amanone wa amanone nsɛm mu no nia yatie ɛde free India sɛ nipa miensa prose fo ache wɔn kɔbɔ okro no ɛwɔ bra wɔn ayo wɔn sɛ wɔn yɛ Central Bank officials Senka Ghana Hanka Bank of Ghana officials ɛna sika egu ATM van mu a wɔn de kɔ ATM na wɔn de akɔ gu hɔ no enkrofo ibo modia titrupa ewo brono a efra se Bengaluru eho ene won kodi sa abone won ko ya 70 million Indian rupees no eno o kekambo mu a eye be se $800,000 and now de ko euros nso a eye 600,000 euros ene won ko giye na won ko ya se no won kodi dwuma no won se ba ko wo mu a wono ye ne ho se prosi ena won aka no nso ye won se prosi fo saa wọ́n se wọ́n hwɛ kai no a sanka ha bullion van no de niam no de sika no kɔ no wọ́n hwɛ wọ́n permit ne wọ́n document e wo mu sɛ bibia da na kwan mu a enti saa bre no na prosifo a nipa mienu a wọ́n ɛka ho wọ́n de sika no kɔ no wọ́n si fam na no weti do wọ́n gye kai no na hwam wọ́n de dwane ye na nipa miensa prosifo ache wọ́n no wọ́n di ne didi so yi ba ko ye frɛ no Gopal Prasad wọ́n yɛ employee anaso yɛ adwuma ɛwɔ cash transport company CMS ehon wo ye adwuma ena J Xavier wono nso eye former worker ewo CMS hono a wono ka ho ena ba ko e friend say Anapa Naik wono no wo ye local police constable ka constable de wo de ye kro no say anya Ghana hanko ana presifuo binum ebeba na wo mo ka bullion van robbery ho say India nyina wo mo ye bisa na wo mo je kai ne wie ye no ena wo mo de fa baabi kwosesa ka na ho fasuo e de number plate foforo kobobo ho de kwose baabi a CCTV camera screen me capture wom ena prosifo te wom hugum be se prosifo be sa hanu eti wom hugum anu wom kwachi nkrofo no wom che wom no wom atimi anya out of 70 million rupee no wom anya mu 57.6 million rupees ya wom achi wom no che se wom sa pe nipa be mienu na miensa bi de aka ho a wom gidi se won mo ena ma hinti e ma sa nkrofo yi ekodi nyambransem a etesa me ne woka say de won mo prosifo akachi sika ne ya hye de table so kama ewo Facebook no bra na behwe bi we so ena ye gina na awie prem to bra kase no ye de ne nyina asie na ye transe a ye de kase yi bra wo no na ye 2074 won ma dawro ma ne so yasne bra na promasidofo e de yam vita ene onga ebo ye chidom na just bread and pastries e de just hot kinky enso kan ho na time herbal mixture anytime mixture enso bo ye chidom na RSYD Novigi Studios enso hu ye ho kama agi ababa na so mpa achede wono nso gina mu denden alezia miemi mu agye mu captain amband no na ye gentre ha e wo Sompa 106.5FM so e won kan at the same time no 93.1 yeah no wo Sompa no Sompa Kumase no wono nso gina mu denden ayiko 100.9 enso ebopia na Adam for radio e wo France wo ma hin kro Paris no mu wono nso ye asampa tre no wo ho no sabre kro na no na Sompa 101.1 e wo takwa Sompa 103.3 wo takrade Sompa 106.1 wo tachima Sompa 98.9 e wo sunyane Sompa 90.71 kranza na fe Sompa 101.3 e wo domana Kingdom 106.1 FM wo man kese so ya Sompa tre no wo ho no at the same time wudi code ane so no obeti yanka wo ho ana ogu so te yanka nto a e ya Sompa FM gire mu kama Facebook na TikTok no e Sompa 106.5 FM Accra and YouTube ni Sompa FM live www.sompaonline.com so ensemi dodo na ano ye kruche e de ekogu ho no ensamo a ye de besom wo no na posibie ene se Nigeria ni bi a wabɛhyɛ awaduase wasante mantam mo beauty ene ne dine wakwafa ne nua 9-year-old girl ede na ba ese one ne ba betena wo kyerɛ mu se wagya nan wɔ dam nti wano asuohie ehu fotofro wahwe agu ne homa posi kyerɛ no eno yɛ abɔnefosɛm nanso Office of the Special Prosecutor say wono no wetie Ghana fo asɛm a no nkyɛ sɛ ne Ghana fo bɛka bia no eno wɔyɛ wodi mmara so
Sa ensemble no na Dr. Kennedy atanso ahwe mu se omanpani dada na nado dankwa kufuado OSP ene Kennedy ofori ata ninsemi Kenneth ofori ata ninsemi ma yente wadwenkyere ewo ho na sa wo ya che ano ene yekobu kase ni nyina komu ewo India bra India fo won mo ache nipa miensa akoye bank robbery we ye sika ye de kwa bank no wo mo akowia ama prosifo ache won na nsem na hodo bebre e ka we no mo ho e na nuanom ba no ye je bre e de mo nkyiremu e de bre wo u Facebook comment kakra wo de aba Hajia special local foods adawromanti se wo pa aduane papa na wadi na niema nyina koye de amawa e Hajia special local foods wo hacho atomic kwan so no a enu ntia po asodi ba bia person de abusuafo no tena no monya na Hajia special local foods wo no makache na bibia enkoye emfa emawo numbers na obetimi afre bia na wontimi nkwa e 0246 359 921 and 0535 494 392 Hajia special local foods aduane papa efie o Facebook comment kakra odi aba no ebi enedidi sui Commensa pillar 2 ewo Facebook no so osi Dr. Bawumia has taken the lead for MPP national race osi we say do osi woko da kudos to Hajia Safia Mohammed, next MPP National Women Organizer hopeful, and Blue Army Commander Honorable Moses Abo, next week National Organizer hopeful. The other was next week. National next say next way or next in a week in a prayer home ebe share ho into no way comments pillar 2 so dia we de buy no share Emmanuel so our Facebook and so was Sompa news correct watching you live from Mount Zion Methodist Church domain what would say Emmanuel say ejapia pam that do say na wakwa asole into person Facebook ni amansa nyina obi ahu say ne eja pia pam dada akwa asole into dia fa Facebook ne so na eja ono so ede ne de aba na happy birthday enko enfama General Mugabe happy birthday enkoma General Mugabe ene that Facebook ne so nice gentleman ena or that Facebook ne so no General Mugabe nyankopon ensure wo wankasa uwo dunkwa olofen atechem Kinsma gold buying agent we CEO ena eja udi wa wodai we every lolly shine and emeko lolly dodo na efreno lolly case when me no NSC FFD kese so emma happy birthday onum si nyankopon ensure General Mugabe nyankopon nya okese wenum te sade wenum te no nyankopon entinanim emfa masa no wonsumu ento enhiremo ebi ohwa asomai Patrick Japan say ohwe live e wo Denmark na enchia kese enkoma na busuafo e wo Kumase wamfa Kumase location no poten no amane mu wo Kumase inti Patrick Japan was ohwe live ewo Denmark yemoni adwuma pa yo yedana se papa ebusia kasia no asi yadase ama monitie apesmaka de hia yesi pene na yaji edwa ene ewie yi medin abena bedu adepa kofi mene abrempona na kwaku ampoma